Dear students, in our last class I explained about the images formed by convex lenses for the object placed at various distances in front of the lenses, and now we will discuss about applications of convex lens, that means uses of convex lens. So in what fields, what are the fields convex lenses are used. So first, convex lenses are mainly used in magnification purposes. So magnification means to magnify the smaller object into bigger size. So smaller object bigger size la view panni paakradhukaga nama use pannom, that is called as magnifying lenses. So in magnification processes like microscopes, telescopes, in cameras, mobile camera, professional cameras, so lenses are used, and it is also used in correcting eye defects. So there are three types of eye defects like hypermetropia, myopia and presbyopia. Among these three types of eye defects, convex lens is used to rectify hypermetropia eye defects. So let's see the uses of convex lenses one by one. First, convex lenses are used in camera. So in camera lenses, all the camera lenses are made up of, so either mobile phone camera or professional camera, dedicated camera. So all the cameras are using convex lenses to focus the image of the object on the light sensitive plate. Light sensitive plate means camera la pathinga or light sensitive plate irukum. So adhu enna pannum, அந்த image record பண்ணும். Okay, convex lenses are also used as magnifying lenses. So magnifying lenses, so minute particles, minute things ella nama perusu panni paakradhukaga use agudhu. They are also used in making microscope, telescope and slide projectors. So not only slide projector, ninga projectors irukku, LCD projector, LED projector, idhula ellam அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். அண்ட் தென் இன் டெலஸ்கோப், இன் மேக்கிங் டெலஸ்கோப் கான்வெக்ஸ் lenses are used, and in microscope they are also used to correct defect of vision called hypermetropia. ஸோ ஐயில் இருக்கிற விஷன் டிஃபெக்ட்ஸ், நம்ம ஸ்பெக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அதில் உங்களுக்கு ஹைப்பர்மெட்ரோபியா அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன் இன் டீட்டெயில் இன் upcoming topics. To correct hypermetropia defect, we can use convex lenses. Okay, next, refraction through a concave lens. In our last class I have explained only about the images formed by convex lens. Now I will explain the images formed by concave lens. So let us discuss the formation of images by a concave lens. So when the object is placed at two possible positions. In the case of convex lens, we have discussed about 6 positions, 6 different positions. So first infinite, அடுத்தது buoyancy, at C, between F and C, and then at F, and then between F and O. ஸோ இந்த மாதிரி 6 வேரியஸ் பொசிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, என்ன டைப் ஆஃப், என்ன நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் we are going to discuss about only for 2 positions. One is object placed at infinity. So another one, object placed at a finite distance. ஸோ ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ண இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஆப்ஜெக்ட் placed at infinity. So when an object is placed at infinity, a virtual image see, in the case of convex lens, all the images except ஒரே ஒரு பொசிஷனுக்கு மட்டும் தான், that means in front of the lens, that means between F and O, இந்த பொசிஷனுக்கு மட்டும் தான் உனக்கு virtual image ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ virtual image வந்து cannot caught on the screen. ஸோ ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ண முடியாத இமேஜ் அப்படின்னா அது virtual image. ஸோ அந்த virtual image கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பொசிஷன் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ரிமைனிங் பொசிஷன் எல்லாத்துக்குமே ரியல் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். பட் in the case of concave lens, all the images formed by concave lens are virtual image. ஸோ எந்த இமேஜும் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, கேப்சர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, ஸோ லைட் ரேஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கான்வெர்ஜ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், அங்கே ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆக முடியும். பட்
கான்கேவ் லென்ஸோட அனதர் நேம் டைவர்ஜிங் லென்ஸ் தான். ஸோ லைட் ரேஸ் அது என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் டைவர்ஜ் மட்டும் தான் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் த கான்கேவ் லென்ஸ் டு ஃபார்ம் ரியல் இமேஜ். ஓகே, so it will form only visual image. The size of the image is much smaller than that of object. So size of the image is much smaller than that of object. Object விட ரொம்ப ஸ்மாலான இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்ட் பொசிஷன், ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு எனிவேர் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அட் எ ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ். ஒன்று இன்ஃபினிட்டில் வச்சதை பார்த்தோம், அடுத்தது ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த லென்ஸ். So when an object is placed at a finite distance from the lens, a virtual image is formed between optical center and focus of the concave lens. See, in the case of usually virtual images, most of the virtual images are erect, but ரியல் இமேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அது இன்வெர்டட் இமேஜாக தான் இருக்கும். ஸோ இமேஜ் எப்படி தெரியும், தலைகளாக தான் தெரியும் உனக்கு. பட் விர்ச்சுவல் இமேஜ் மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எரெக்ட் இமேஜாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் எப்படி இருக்குது, எரெக்டாக தான் இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் தட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். Size of the image is smaller. So but as the distance between the object and the lens is decreased, the distance between the image and the lens is also keeps decreasing. So if we decrease the distance, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க பாரு. ஸோ இது ஃபஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன், ஃபோர்த் பர்சன், ஃபிஃப்த் பர்சன். ஸோ அப்போ இமேஜஸோட பொசிஷனும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது, அப்படியே லென்ஸுக்கு கிட்ட மூவ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆக இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், ஆப்டிக் சென்டர்லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். Okay, that's all about images formed by concave lens. So let's discuss about the uses of concave lenses. So concave lenses can also be used in telescopes. So telescope la pathinga appadina two lenses irukku. So one pathinga appadina object piece nu solluvaanga, innonu pathinga appadina eye piece. So eye piece appadina அந்த piece valiya da அந்த lens valiya da neenga enna பண்ணுவீங்க, அந்த lens da கண்ணுக்கிட்ட வெச்சிப்பீங்க. object piece appadina அந்த lens எங்க இருக்கும் அப்படினா object பக்கத்துல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பீஸாக எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஸோ ஐ பீஸாக எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கான்கேவ் லென்ஸ். ஸோ எப்பவுமே முன்னாடி என்ன சொன்னோம் இல்லையா, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னா இமேஜோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எரெக்டட் இமேஜாக இருக்கும், சாரி இன்வெர்டட் இமேஜாக இருக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில். ஸோ அந்த இன்வெர்டட் இமேஜை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி எரெக்ட் இமேஜாக காமிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ கான்கேவ் லென்சஸ் ஆர் யூஸ்டு ஆஸ் ஐ லென்ஸ் in Galilean telescope. So Galilean telescope is nothing but the first person who constructed a telescope is Galileo. So அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டெலஸ்கோப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் பீஸ், ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கிற லென்ஸ், அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸை இவர் யூஸ் பண்ணார். அண்ட் தென் ஐ கிட்ட பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ண லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ். ஸோ a telescope which use two different types of lenses. So eyepiece as concave lens and object piece as convex lens are called Galilean telescope. So Galilean telescope na alla rendu lens irukum. So eyepiece concave lens object piece convex lens irukum. So அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே என்னது Galilean telescope. So Galilean telescope கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு concave lens யூஸ் ஆகுது. And they are used in வைட் ஆங்கிள் ஸ்பை ஹோல் இன் டோர்ஸ். ஸோ டோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோர் லாக் பண்ணியிருக்கிறோம், யாராவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க, காலிங் பெல் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ யார் வந்திருக்காங்க பார்க்குறதுக்காக டோரில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு அதில் ஒரு லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அது என்ன லென்ஸ் அப்படின்னா யூஸ்வலி தட் வில் பி த கான்கேவ் லென்ஸ். ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜஸ் கொஞ்சம் பிக்கராக தெரியும். ஸோ யார் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். And they are used to correct the defect of vision myopia. As I said already, there are three defects may be raised in human eye. So myopia, hypermetropia and presbyopia. So hypermetropia is corrected by convex lens and myopia can be corrected by concave lens. And then that's all about the uses of concave lenses.
Next is about lens formula. ஆல்ரெடி நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபுல் போர்ஷன்ஸும் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிரர்ஸ் பற்றி படிச்சிருப்பீங்க, அதில் மிரர் ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஸோ லென்ஸ், பிஃபோர் மூவிங் டு லென்ஸ் ஃபார்முலா யூ ஷுட் நோ அபவுட் எஃப், வி அண்ட் u. So f is nothing but you know very well about f. It is focal length. The distance between the optic center and the principal focus is called as focal length, that is indicated by f. So v is nothing but the distance between the object and the distance between the optic center and image. Optic center ko image ku nadu la distance thanade v. So u is nothing but it is the distance between the optic center and the object. அதாவது லென்ஸுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோமோ, ஸோ தட் இஸ் யூ. ஸோ லென்ஸுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எவ்வளோ தூரத்தில் ஃபார்ம் ஆகுதோ தட் இஸ் image distance, that is denoted by v. So object distance is mentioned by u, image distance is mentioned by v. So from optic center, so both the distances are measured from optic center. See, according to lens formula, it just, so what is the work of lens formula? Lens formula is used to relate three distances. So what are they? Focal length, image distance and object distance. இதுக்கு மூணுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ப்ரொவைட் பண்ணுறது அந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஸோ லைக் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ், we have lens formula for spherical lenses. The lens formula gives the relationship among distance of the object, that means object distance u and the distance of the image v, and also the focal length f of the lens. So it is expressed as 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So lens formula is nothing but it is lens formula. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. It is applicable to both convex and concave lenses. There are two different types of lenses, main classification of lenses to them. So convex and concave lens. So lens formula can be applicable for both the types of lenses, convex lens and concave lenses. We need to give an utmost care while solving numerical problems related to lenses in taking proper signs of different quantities. We are using different quantities f, v and u. So while using this formula to solve the problems, we should use proper sign, either minus or plus. So minus sign varuma plus sign varuma அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ டு நோ த சைன், ஸோ வாட் த சைன் ஷுட் பி புட் ஹியர் அப்படிங்கிறத எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா சைன் கன்வென்ஷன். we will discuss about sign convention later after this topic. First, so what is the use of lens formula? So lens formula is used to find the distance of the image. ஸோ ஆப்ஜெக்டை ஒரு லென்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோ, அல்லது இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும், அப்போ ஆப்ஜெக்டை எங்கே வைக்கணும், எங்கே டிஸ்டன்ஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்கும், ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அல்லது இஃப் யூ நோ போத் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ், it will be helpful to find focal length. If you don't know focal length but object distance theriyum, image distance theriyum, then use this formula to find out the focal length. That's all. Then sign convention. So sign convention is nothing but, sign convention is set of rules. So for assigning sign for different values used in lens formula. ஸோ லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸுக்கு என்ன சைன் யூஸ் பண்ணணும். இப்போது கிராஃபிக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் இருக்குது. கிராஃபிக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ கிராஃப் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இது ஒய் ஆக்சிஸ், திஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது ஒரிஜின் இல்லையா, திஸ் இஸ் ஒரிஜின். ஸோ இதுக்கு ரைட் சைடில் இருந்தால் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டாப்பில் ஒய் ஆக்சிஸ், ஸோ இந்த சைடில் வரத்துக்கெல்லாமே ப்ளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ பாட்டமில் இங்கே வரத்துக்கெல்லாம் மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா. ஸோ இதுதான் சைன் கன்வென்ஷன் ஃபார் கிராஃப். த சேம் சைன் கன்வென்ஷன் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் lenses.
ஸோ லென்சஸ்க்கும் இதே சைன் கன்வென்ஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, these sign conventions are also called as Cartesian sign conventions. Cartesian sign convention. See, so Cartesian sign conventions are used for measuring the various distances in the ray diagrams of spherical lenses. So இது நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரே டயக்ராம். ஸோ ரே டயக்ராமில் ஆப்ஜெக்டை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, ஸோ மெஷர் பண்ண டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன சைன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் இது இந்த சைன் கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம், ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம். According to Cartesian sign convention, the first point, the object is always placed on the left side of the lens. ஸோ ரே டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போயுமே ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, லெஃப்ட் சைடில் தான் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் அட் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த lens. So all the distances are measured from the optical center of the lens. So all the distances, either object distance or image distance or focal length. So நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 3 டிஸ்டன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ், இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்டு ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ இந்த டிஸ்டன்சஸ் எல்லாமே, இந்த 3 டிஸ்டன்ஸஸ் என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் மெஷர் ஒன்லி ஃப்ரம் optic center O, right? And you will be measuring 2 more things. So one is height of the object, another one is height of the image. So இது ரெண்டையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்லேருந்து மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, மெயினாக 3 டிஸ்டன்சஸ் தான், U object distance, V image distance and F focal length. So all these 3 distances should be measured from optic center only. Then the distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive. The distance measured in the same direction as the incident light. இப்போ this is the direction of the incident light. So இதே டைரக்ஷனில் நீ என்ன பண்ணுற, ஸோ இதே டைரக்ஷனில் நீ டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுற அப்படின்னா that should be taken as positive. That should be taken as positive. சப்போஸ் நீ டிஸ்டன்ஸை இங்கிருந்து இப்படி மெஷர் பண்ணுற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்டு ஹியர் இல்லையா. ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன், ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் மெஷர் பண்ணுவேன் இல்லையா. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி மென்ஷன் ஆஸ் பாசிட்டிவ், சாரி நெகட்டிவ், ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால. இப்போ இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, இப்போ இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இப்படி நீ மெஷர் பண்ண அப்படின்னா இது எதில் வரும், உனக்கு பாசிட்டிவில் வரும், ரைட். ஸோ the distances measured in the same direction as that of incident light. So incident light ஓட டைரக்ஷன்லேயே நீ ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட் நீ பண்ணுற அப்படின்னா, so that should be taken in positive. The distances measured against the direction of incident light are taken as negative. I explain one more time. So this is principal axis, this is lens. So this is object, this is the direction of the light ray. Suppose நீ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் நீ மெஷர் பண்ணுற அப்படின்னா, நீ இங்கேருந்து இந்த டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ண, ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைட் ரேவோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோட நீ டிஸ்டன்ஸ் நீ எதில் மென்ஷன் பண்ணணும், நெகட்டிவில் தான். ஸோ இப்போ இமேஜ் உனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, இமேஜ் உனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ நீ டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவேன், இங்கேருந்து இதே டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவேன். ஸோ லைட்டோட டைரெக்ஷன் இதுதான் இல்லையா. ஸோ இந்த டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணும்போது ஸோ இமேஜோட டிஸ்டன்ஸை நீ என்ன பண்ணும், பாசிட்டிவில் நீ மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ சிம்பிளாக, ஸோ இது கிராஃப் மாதிரியே தான். ஸோ இது இப்போ இந்த போர்ஷனுக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நெகட்டிவில், ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவில், ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு அபவில் இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ், ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு பிலோவில் இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவில் மெஷர் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஆல். The distances measured upward and perpendicular to the principal axis is taken as positive. இப்போ தானே சொன்னேன், the distances measured above to the principal axis and perpendicular or positive. இது principal axis. ஸோ மேலே இந்த டைரெக்ஷனில் பர்பண்டிகுலர் மெஷர் பண்ணலாம், அதாவது ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் அல்லது இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ எரெக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. அப்போ அவனோட டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணணும், பாசிட்டிவில் மென்ஷன் பண்ணணும்.
The distance is measured downward and perpendicular to the principal axis. The principal axis கீழே நீ டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுற அப்படின்னா நெகட்டிவில் தான் மெஷர் பண்ண. ஸோ கிராஃப் மாதிரி தான். ஸோ கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறதுல நீ பாசிட்டிவில் மெஷர் பண்ணுற பர்பண்டிகுலராக, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பிலோவை நீ என்ன பண்ணுவேன், எல்லா டிஸ்டன்ஸும் நீ நெகட்டிவில் மெஷர் பண்ணுவேன். அதனால் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவில் மெஷர் பண்ணுவேன். அதனால் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் பாசிட்டிவில் மெஷர் பண்ணுவேன் இல்லையா. ஸோ அதே தான் இங்கே நீ ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் sign convention. So these sign convention is nothing but set of rules to be followed for putting sign, for assigning sign for various values like f, u, v, and for image height and for object height. Okay, that's all. Next, magnification of a lens. So magnification of a lens is an important term. So how the image is magnified for the given object. So ஒரு பர்டிகுலர் லென்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இமேஜை எவ்வளோ சைஸாக மேக்னிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கான டேர்ம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் இருக்குது. ஸோ லென்ஸோட திக்னஸே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு லென்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் ஆப்ஜெக்ட்டு வேறு வேறு சைஸில் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அந்த மேக்னிஃபைங் கேப்பபிலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேர்ம் தான் இது மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லென்ஸ். So like spherical mirrors, we have magnification for spherical lenses. Spherical lenses produce magnification and it is defined as the ratio of height of the image to the ratio of the height of the image to the height of the object. So ratio na venadhu adu divided by idu. So ratio of the height of the image to the height of the object. So that means height of the image, magnification is indicated by m. So magnification is indicated by m is equal to height of the image divided by height of the object. So height of the object is denoted by h. Height of the object is denoted by h and the height of the image is denoted by h dash. H dash. Okay. Height of the magnification is denoted by the letter m. If the height of the object is h and the height of the image is h dash, then magnification produced by lens m is equal to height of the image divided by height of the object. So it can also be expressed by, so magnification is equal to distance of the image divided by distance of the object. So by using this formula also we can predict the magnification of the given lens. Okay, there are two formulas to calculate magnification. So one is height of the image divided by height of the object, that is equal to h dash divided by h. Another formula is distance of the image v divided by distance of the object u. If the okay, how to find out magnification? If the magnification value is greater than 1, then we get an enlarged image. If the magnification value of the given lens is greater than 1, 1.5 to 2.5 etc., means you can get bigger image than the object oda bigger image unakku kedaikum. So on the other hand, if the magnification is lesser than 1, that means 0.8, 0.5, 0.9, means we get a diminished image, smaller image than object. Okay. Okay, we have seen lens formula and one more formula is there which include two more important terms like mu. So mu is nothing but is the refractive index and r1 and r2, r1 and r2, or r means radius of the curvature. So for biconvex or biconcave lenses there are two radius of curvatures for either side. So left side ஒரு radius of curvature இருக்கும் and right side one more radius of curvature will be there. So they are indicated by r1 and r2. So lens makers formula, so lens makers they will use in opticals. So opticals la pathinga appadina they to make the lenses. So lens unga eye glass ku lens prepare பண்றாங்க இல்லையா, so அதுக்கு they will use lens formula. So அந்த formula பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் formula கிடையாது, that is called as lens makers formula. All lenses are made up of transparent materials. Any optically transparent material will have
refractive index. So any optical material will have their unique refractive index value. So a refractive index is nothing but refractive index mu is equal to this is the ratio of speed of the light in the medium to the speed of the light in air. இது நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க. The lens formula relates. So lens formula எதை relate பண்ணுது பாரு, focal length, refractive index and the radii of the curvature. So இது எல்லாம் relate பண்ணுது. Okay, the lens formula relates the focal length of a lens with the distance of the object and the image. So for maker of any lens, knowledge of radii of curvature, radius of plural radii, so radii of curvature of lens is required. So this clearly indicates the need for an equation relating the radii of curvature of the lens, the refractive index of the given material of the lens and the required focal length of the lens. The மூணு factor எது, the focal length, refractive index and radii of curvatures of the lens. இது மூணே ரிலேட் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் அது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா. The lens makers formula is one such equation. It is given as 1 by f is equal to mu refractive index minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So mu is the, so where mu is the refractive index of the material of the lens, material of the lens. So lens may be made up of a plastic, transparent plastic or a glass. எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அதோடைய refractive index and r1 or r2 are the radii of curvature of two faces of the lens. So f is the focal length of the lens. Okay, that's all. So next topic is power of the lens. So four important terms இருக்கு, important factors இருக்கு லென்ஸ்க்கு. First one lens formula இருக்கு and then magnification factor இருக்கு and then lens makers formula and then power of your lens. Don't be confused between these steps. Okay, so power of a lens is nothing but so how the light rays are converged or diverged by the lens. So it is the term power of a lens is a term used to express how the light rays are converged or diverged by the lens. Okay, when your light rays fall on your lens, the ability to converge or diverge these light rays depends on the focal length of the lens. So it depends on the focal length of the lens. They can be either if convex lens means light rays will be converged. If it is diverging lens, that means concave lens means all the light rays will be diverged. So this ability of your lens to converge by convex lens or diverge is called as power of its lens. எந்த அளவுக்கு அது கான்வெர்ஜ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், அது அவனுடைய பவரை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஓகே, hence the power of a lens can be defined as degree of convergence or divergence of a light rays. So power of a lens can be defined as the degree of the converging or diverging by the lens. So power of a lens is numerically defined as the reciprocal of its focal length. Power of the lens is denoted by P. It is nothing but power of the lens is the reciprocal of its focal length. So power reciprocal of focal length, so focal length f அப்படினா reciprocal of focal length 1 by f. So power of the lens P is equal to reciprocal of the focal length 1 by f. That's all. So it has unit. So it is the quantity. It is the quantity. So power of the lens is the quantity. So for all the quantities it will have its unique SI unit. The SI unit of power is diopter. SI unit of power is diopter and it is denoted by D. So எப்படி மீட்டருக்கு நம்ம சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, m, கிலோகிராம் அப்படின்னா kg யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. So like the diopter is indicated by capital D. So if focal length is expressed in m, then the power of the lens is expressed in m. So focal length, it is a length, so its unit is meter, m. Then the power of the lens is expressed in D. So thus 1 diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter. So 1 diopter அப்படினா என்ன, so 1 meter என்ன, so 100 centimeters is equal to 1 meter. அப்போ எவ்வளோ வந்து 1 diopter இருக்கும். So 1 diopter is the power of a lens
for the lens whose focal length is 1 meter. So 1 meter focal length இருக்கிற ஒரு லென்ஸோட பவர் தான் 1 diopter. ஓகே, ஸோ 1 meter focal length இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் லென்ஸோட பவர் என்னவாக இருக்கும்? 1 diopter இருக்கும். ரைட்? Then, so by convention, the power of a convex lens is taken as positive. Power of the convex lens is taken as positive, whereas the power of a concave lens is taken as negative. எப்பவுமே பவர் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸுன்னு என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவில் தான் எடுத்துக்கணும். பவர் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ்னு என்ன பண்ணணும்? நெகட்டிவில் தான் எடுத்துக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ லைட் ரேஸ்லாம் பேரலாக வருதுன்னா உனக்கு ஃபோக்கல் லென்த் எங்கே வரும்? இங்கே வரும் இல்லையா? ஸோ இப்போது பை அப்ளைங் சைன் கன்வென்ஷன், ஸோ லைட் ரேஸோட டைரக்ஷன்லேயே இருக்குது. அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும். எதுக்கு? கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவில் இருக்கும். இப்போ பாசிட்டிவில் இருக்கும்போது 1/f இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ், பவர் d இஸ் ஈக்குவல் டு 1/f இல்லையா? அப்போது அதுவும் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும். இதே கான்கேவ் லென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் கான்கேவ் லென்ஸ் இப்போ அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எங்கே இருக்கும்? பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கும்? அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் எதில் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க? நெகட்டிவில் தான் வரும் அது இல்லையா? ஏன்னா லைட் ரேஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது, அப்போ அது நெகட்டிவில் வரும். ஸோ அப்போது பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் எதில் இருக்கும்? நெகட்டிவில் தான் இருக்கும். எதுக்கு? கான்கேவ் லென்ஸ் பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் வில் பி நெகட்டிவ். See, more to know, the lens formula and the lens makers formula are applicable to only thin lenses, thinner lenses. Lens மெலிசாக இருக்குல்லையே, தின்னாக இருக்குல்லையே, அந்த லென்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ண முடியும்? We can use lens formula and lens makers formula. For thick lenses, the lens formula with little modifications are used. So what kind of modification can be used அப்படிங்கிறத அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணலை. Okay, that's all about today's class. We will discuss about let's discuss about the difference between convex lens and concave lens. உங்களுக்கே தெரியும், convex lens is nothing but convex lens is thicker at the middle and thinner at the edges. So concave lenses are thinner in the middle and thicker at the edge. Then convex lens is converging lens because it is converging the light rays, but concave lens just diverge the light rays, so it is called as diverging lens. So convex lens produces mostly real image. முன்னாடியே சொன்னாலே ஒரே ஒரு பொசிஷனுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணும்? அது விர்ச்சுவல் இமேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் மோஸ்ட்லி அது என்ன பண்ணும்? ரியல் இமேஜஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரொடியூசஸ் விர்ச்சுவல் இமேஜஸ். And convex lens is used to treat hypermetropia. That means hypermetropia, eye defected ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு, கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் ஆகுது. பட் கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் ஆர் கரெக்ட் மயோபியா. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் lens and concave lens. The next topic is human eye. We will discuss about human eye in next class. Thank you.